അത് വേണ്ട, അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം സാധനം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ മതി കള്ളത്തിന്. ഞാൻ രാവിലെ നോക്കി വന്നിട്ടില്ല പൈസ. ഒരാഴ്ചയായി.
Mm. I hope we can start the session. Our resource person as well as principal joined the session. We can start this session. So or it's not audible.
Hello? Hello? Am I audible? Hello? Yes, audible. Good morning to all. Science is the key to our future. And if you don't believe in science, then you are holding everybody back. With this quote, we welcome you all to the national webinar on COVID-19 vaccine, the last resort, organized by the Postgraduate and Research Department of Botany, Sri Nilakanta Government Sanskrit College, as a part of National Science Day celebration. First of all, I welcome Dr. Vivek PJ, Head of the Department and Convener of the program, for the welcome speech. Sir, please. Okay, thank you, sir. Is it audible? Sheda, is it also audible from my side? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Audible. Respected principal, our resource person of the day, Dr. Anu, the IQC coordinator, Dr. H.K. Sandosh, and my dear colleagues as well as students as well as friends. ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഏത് ടോക്ക് നൽകാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനാണ് വന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. കാരണം അന്ന് കോവിഡ് വാക്സിൻസ് കോളേജിൽ ധാരാളം പേര് ഫ്രണ്ട്സും സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഡൗട്ട് പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജനറൽ ടോക്ക് ആയിട്ട് രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ടോക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് തോട്ട് അബൌട്ട് whom should present or whom should be the resource person. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ആയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് തപ്പ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ആ രീതിയിൽ വി ഗോട്ട് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഡോക്ടർ അനൂപ്യം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ മൈ ഫ്രണ്ടാണ്. അത് മൊത്തമല്ല, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഡോക്ടർ എസ്മി എം എസ്, മജു ടി ടി, കൃഷ്ണകുമാർ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഒരുമിച്ച് PhD സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് ആൻ ആപ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു. ബയോളജി റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സയൻസ് ഡേ ടോക്കിന്റെ ഒരു പ്രല്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സോ മൈ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു വെൽക്കം ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് പ്രസന്റ് ഫോർ ദിസ് മീറ്റിംഗ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വെൽക്കം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സജി സ്റ്റീഫൻ സാറാണ്. സാറ് സയൻസിൽ PhD ഉള്ള ഒരു സാറാണ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കോളേജ് ആക്ടിവിറ്റിക്കെതിരെ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാറാണ്. ആൻഡ് സാറ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. കൃത്യമായ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആൻഡ് ഐ വിൽ ജോയിൻ ആൻഡ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ രീതിയിൽ ഞാൻ ഐ എം വാംലി വെൽക്കമിങ് ഡോക്ടർ സജി സ്റ്റീഫൻ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അടുത്ത് വെൽക്കം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ. ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഡോക്ടർ അനൂപിയം രാജീവ് ഗാന്ധിയിൽ PhD ചെയ്തു. സാറിനെ പറ്റി ഒരു ബയോഡേറ്റ ഓൾറെഡി നല്ല വേറെ ഒരാൾ വായിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ PhD രാജീവ് ഗാന്ധിയിലാണ് ചെയ്തത്. വൈറോളജിയിലാണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം എത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഹാഡ് എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു പ്രസന്റ്. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് കോവിഡ് വാക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്, അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഞാനൊരു ജനറൽ ടോക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഈസ് വെരി ഹാപ്പി. അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സയൻസ് ഡേ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരക്കായിരുന്നു. അതുകൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ധാരാളം പേരുടെ കൊളീഗാണ് ഡോക്ടർ അനൂപ്. ഞാൻ വളരെ ഹാർദവമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും ഞാൻ അനൂപിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് പറയേണ്ടത്
നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന IQC സഹായിച്ചിട്ട് കൂടിയാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ IQSും കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ IQC ഡോക്ടർ HK സന്തോഷാണ്. സന്തോഷ് സാർ മലയാളം HOD ആണ്, IQC കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. സാർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സാറ് പേഴ്സണലി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ സാറിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ധാരാളം ടീച്ചേഴ്സ്, സയൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, ശിവശങ്കർ സാറിനെ കണ്ടു, മനോജ് സാറിനെ കണ്ടു. മറ്റ് കോളേജുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ബാക്കിയെല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ജയകൃഷ്ണൻ സാറാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ. അപ്പം ഞാൻ അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്, MSc സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, മറ്റ് കോളേജിൽ സ്റ്റുഡൻസ് കാണും. അവരെല്ലാം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. Thank you, sir. Now it's time for inaugural section. Let us welcome respected principal of our college, Dr. Saji Stephen, for the inaugural speech. Sir, please. Respected Chief Guest, Dr. Anu, Research Scientist, Medical College, Trivandrum, dear teachers and students. I'm extremely happy to know that as part of the Science Day celebration, a webinar on the topic COVID-19 vaccine, the last resort, is arranged in our college by the Postgraduate and Research Department of Botany. And the topic of the webinar is highly relevant in this COVID pandemic situation, as layman is still confused on the effectiveness of this COVID vaccine. Lifelong immunity. So I am expecting something from this webinar that would give us hope to throw away this masks and keep and social distancing. So as you know that the Science Day is observed to commemorate the great discovery of the great Indian scientist whose discovery was known as the Raman effect. And later, after this discovery, he won the Nobel Prize after 2 years. And so that type of research which has not been repeated in our country as much as high as that what the Raman did. And so this Science Day celebration will mark the importance of the contributions made by scientists towards the development of our nation and the world as a whole. And here in the different programs are organized in our college in connection with this. And these programs will surely motivate the students to get hands-on experience in the field of science. I'm sure that it would create awareness about the role of science in the society. So I appreciate the sincere effort taken by the organizing committee in arranging such a program. And I expect that all participants will actively involve in the webinar and make use of this valuable opportunity to enrich your knowledge. And with these words, I announce that this webinar is inaugurated. And I wish the program a grand success. Thank you. Thank you, sir. A pandemic of the viral disease, COVID-19, has reached millions of people around the world with a significant rates of mortality. Most countries are adopted severe isolation measures in the initial stage, with the efforts for vaccines ongoing in parallel. In the context of
The talk by Dr. Anup M. is mandatory. Dr. Anup M. is currently working as a research scientist in Multidisciplinary Research Unit, Government Medical College, Thiruvananthapuram. He did his PhD from Rajiv Gandhi Center for Biotechnology on the molecular characterization of dengue virus strains from Kerala. He was involved in teaching postgraduate students of Cochin University of Science and Technology and Kannur University for a short period. He underwent his postdoctoral research work on molecular neuroscience from National University of Singapore. He has 10 publications to his credit. We welcome you, sir, for the talk. Hello, good morning all. I think I am audible to all. Yes, audible. Okay, thank you. So I thank everybody, the convener, especially the head of the department, Dr. Vivek sir, who is, as he mentioned, he is a close friend of mine, as well as the other people in the department whom I know very well, Dr. Majju, Dr. Krishna Kumar, as well as Dr. Rashmi. So they have been our friends since my days in RDCB. We had a good connection between us. Thank you for those nice words, and thank you for creating such an opportunity for me to present this topic in front of a large audience. I hope you people, the students here, get some information out of this talk when we finish it up. So let me just start my presentation. I hope the screen is visible to all, is it? Yes. The screen visible? Can somebody answer? Yes, sir. It's visible. Okay, thank you. Thank you. So good morning. So this is the topic for today. As we all celebrate the National Science Day celebration. The topic, as was said, is of course relevant to the current situation. So there is the COVID-19 vaccine, the last resort. So I would just like to start with a small slide. I know we didn't have much of a good news for you all because we have been suffering, going through this suffering for the last 1 year. I know it's tough, it has been tough, but how bring the choice till now. So maybe a little more time because I know I have washed my hands more than the times that I have washed for my entire life this year. We have been putting on the mask. I need to put on the mask here, but the time alone here. I think I'm not putting a mask on. So it's been like a tough year so far for us because of this tiny little creature. This even useful in the next time. There's a lot of havoc throughout the world, and the entire world is running away. So we know that there's been norms. We have been following those norms of social distancing, putting the mask, but then we also seen people doing all these things, right? We have seen people carelessly walking around. So many things have happened all throughout this year. And the second picture down here is also because of the confidence that the people, I would like to say, in my perspective, is that because they had the confidence in the scientific community,
Because I think this is also a year when we as a research people were kind of like recognized throughout the world. It was like the people, the layman didn't know much about what's going on in the lab. But now I think even the common people know what a PCR is or what a real-time PCR is. So that's how it has changed in a good way as well. So moving on to my topic, why vaccines? So why are people always laying upon vaccines? So vaccines has been proven to be highly effective in preventing infectious diseases. More importantly, when you take a drug, it actually prevents or brings some protection to a particular individual. But when we talk about vaccines, it has the ability to protect not only a particular individual, but as well as the whole community, which we normally refer to as the herd immunity. So it has also brings about the reduction in the disease burden, like morbidity and mortality. And we have seen that in the quite a few years because of the vaccination, the strict vaccination schedule that we have been running for the childhood vaccination programs. And now we know that the vaccination is not just for the children, it has also been involving adults as well as adults and people. So it's been not a, like it just for children play anymore. So it's been recommended that even the adults as well as the adults and people can take vaccines or can take booster vaccines, which will help them in protecting themselves from the diseases. As a result of the constant research and efforts by scientists as well as researchers across the world, currently we have more life-threatening vaccines against 20 life-threatening diseases, including cervical cancer, hepatitis B, rabies, influenza, mumps, polio, and the latest one to add is the Ebola, as well as the latest is the SARS coronavirus 2. So we can rightly say that the vaccines are being recognized as one of the greatest medical achievements in the history of the medical science. So my entire talk today will be partitioned into these topics. So I will touch a little bit on the history and then move on to the different types of vaccines, how is it developed, and how does it work, and a little bit finally into our main topic, which is the COVID-19 vaccines. Just let me know if is it when I'm going offline or if it is not audible. Just interrupt me whenever there is some problem with the network. Okay. So first, moving on to the history. So the vaccine didn't come as a practice in just a few years. It has been running like a practice, say, before the 18th century, even subcontinents like Africa, India, and China. But then it was a different kind of practice, which we normally call nowadays radiolation. So what it involves is you take a small pulse or the body fluid of a diseased individual and put it that. So this is a representative image which is present here. So you put it in a kind of a pointed instrument into the diseased individual and then place it into a normal individual so that you're transmitting the disease to the healthy individual. But then you make sure that the healthy individual gets only a milder version of the disease, not the severe one. And then they found that these milder versions of the disease can actually protect this new individual from the severe form of the disease. So this was mainly termed as radiolation. But then it came into Europe only in the beginning of the 18th century. And Lady Mary Watling Montague was the one who introduced this process in England, mainly
when the smallpox was going on. I think she did this procedure in her own child to prevent her child from this getting the smallpox. And then we know about the classical example of Edward Jenner, wherein he used the smallpox, the cowpox vaccine. The cowpox was first from the cowpox people and inoculated the same into a healthy individual, wherein it promotes a protection to the healthy individual. So this was basically Edward Jenner's observation was basically on the fact that, which he observed, the fact that all the dairy workers who mingle more with the cows as well as the milkmaids, they were known to be like protective against the smallpox. The smallpox. And they only got a milder version of the same kind of disease, which is cowpox. So he thought that maybe there is some kind of a protection that the cowpox initiates in our body, which will prevent it from the smallpox infection. So this is how even the vaccination term has come from. So vacca, which in Latin means cow, because he was supposed to, was believed to use the pus from the cowpox infected individuals for kind of protection against the healthy individual. So it was not until 1880s when Louis Pasteur, great scientist, he came out with the germ theory of diseases, when we actually found that the disease is caused by small, tiny organisms which are not visible to the naked eye, which we now call as the germ theory of diseases. And then it was against these infectious agents, which we call that, or the germs that we have to prevent. So initially, up till this time, it was considered as a disease, not or an infection. And we were not sure what the disease or the infection or what are the agents behind this infection. It was only Louis Pasteur who thought that there are some agents, not supernatural powers, which brings about the diseases in humans, most of the diseases in humans. And then he used his idea to further develop the first lab vaccine. So he developed the first lab vaccine based upon the disease chicken cholera in 1879. And then he also came up with the anthrax vaccine in 1881. All these vaccines were like grown in lab, made attenuated or weakened, or maybe killed by other chemical or other treatments, and then used as a vaccine or to inoculate healthy individuals so that it brings out protection to the healthy individuals. So he was also, Pasteur was also the first one to bring out the rabies vaccine in 1885. But again, though we needed, though there were experiments carried out in various animals for creating the stocks of the smallpox vaccination, it was all done in larger animals, which was like bulky and not easy to handle. So cultivating viruses in living cells, it still remained as a major hurdle until the mid-20th century. And it was only by the work of Max Hiller who began propagating and attenuating viruses in mice models, which we nowadays use, which is more handled efficiently, can be handled efficiently, as well as which can be propagated easily. That we began more work or more interest began to grow in making vaccines against the viruses. So he was the one who first began working on yellow fever viruses. So he propagated the yellow fever viruses in mice and attenuated them, and first used in Brazil
as a vaccine, which proved that to be very safe and highly effective, and also provides a lifelong protection, just a single dose. So this vaccine is even used today. So this has been how the history of the vaccines about the ages, and starting from the variolation towards the germ theory and the yellow fever vaccine. And the same kind of procedure followed to develop the polio vaccine, rubella vaccine. I mean, the new technology came up, like the recombinant DNA technology, the genetic engineering method, which led to the production of the hepatitis B later in 1980s. So this is how the vaccination program also evolved throughout this, throughout, or along with the scientific developments in the science field. And now we know that we are in 2020. We also have the SARS, vaccine for the SARS coronavirus. I mean, these are just a glimpse of the history, which I think the people, at least the students, should know before I move on deeper into the vaccine strategy. You should also, I think you should also appreciate how it would look like. I mean, the vaccine. So this is on the left-hand side, the smallpox vaccine, which they used in 1902, which is like 100 years before. And now we have how the cute little bottle of the coronavirus vaccine, which we use now in 2021. So moving on to my next topic, which is the types of vaccines. So yeah. So when you talk about vaccines, the vaccine, the bottle, which I just showed now, it will contain not only the agent, which is known as the active component, you can see on the left-hand side corner. It also constitutes of other constituents, the components in that little bottle, which we use it for vaccination. It includes the adjuvants, it includes small amount of antibiotics, stabilizers, preservatives, as well as trace components of some chemicals. So active components are the one which are the main agents, like a form of bacteria or virus or a toxin, which actually protect you from further infections. And the second important thing in a vaccine will be the adjuvant. So adjuvant are thought to be enhancing the effect of the vaccine or enhancing the immune response of the vaccine. How they work is not completely understood, but we know that it kind of promote kind of inflammation or kind of signals the immune system to come to that particular spot where we inject the vaccination. And then we have the antibiotics, which we only traces of antibiotics, which we normally use during the manufacturing process. But then normally they are later removed in the purification process, and only some residual ingredients will be there present in the final vaccine bottles. And then we have stabilizers, the preservatives, where the stabilizers are the one which help them in storing the vaccines for a longer time, or during the transportation and other things. Preservatives, various preservatives that we use for helping the contamination or to help prevent contamination of the virus. And then trace components of a few chemicals that we use during the production process. But then most of these trace components will be like purified, only a very, very little amount, which are like not all harmful for the human body, will be remaining inside a vaccine. So these are some of the components of a vaccine vial to take one shot of a vaccine. So based upon the active components, which is the major component of the vaccine, there are a few classifications of the vaccines. So we can classify the vaccines in like 5 major categories, maybe more than that, but maybe like 5 major.
So based upon the nucleic acid, in which there is active component like DNA or RNA vaccines, whether it is attenuated or weakened, we call it as live attenuated vaccines. We also use a killed vaccine, so we call it as like inactivated vaccine. And we also use like subunit particles or protein particles of the infectious agent as vaccine, which we normally call as a subunit vaccine. And we also use various viral vectors. Vectors are like a transport medium, or the vehicle, which can like transport a particular agent into the body. So we use viral aspects because of their ability to infect the cells, but then won't cause much harm to the body. So these are the major classification of the viruses based upon the type of materials that we use. So how it works? So majorly for the nucleic acid viruses, so they encode for the key viral protein. So whenever I talk here, so I'll be more targeting the viral vaccines rather than bacterial vaccines or other vaccines. So the nucleic acid, they code for the proteins of the viral proteins. So once inside the body, it can like code for or can produce the viral proteins wherein the immune system can recognize and produce the antibodies or the immune. So live attenuated is a weakened version of the actual virus, wherein can be like weakened by propagating or growing them in unfavorable conditions. And then we have the inactivated vaccines with the type. The whole virus has either been killed by heat or by using chemicals. And then we have the subunit vaccine. It's a piece of the virus, as I said earlier. And the viral vaccines, which we take, as I said earlier, a harmless viruses as to transport the particular agent or the immune component of the vaccine. So the major advantage, the first one, the nucleic acid vaccines or the DNA RNA vaccines are easy and quick to design. Live attenuated stimulates a robust immune response without causing any serious diseases. Inactivated viruses are safe, but then because it's already dead and easy to make, the subunit vaccine are more. They focus mainly on the more important part of the virus, because which can like promote or evoke immune response in your body, and the viral vectors they can elicit stronger immune responses than the other subunit or like the dead viruses. So these are the advantages. Now, if you see the disadvantages of these viruses, the DNA RNA viruses are kind of new to this virus field. So they have been done before, but then it's been only used for coronavirus lately. Live attenuated may not be safe for the people which have compromised immune systems, and the inactivated virus not be much effective as a live virus, and some previous inactivated vaccines also can make conditions worse because it might kind of like activate in between some kind of things might happen. So, and then if you see the subunit vaccine, it may not kind of sometimes stimulate a strong response. So need to be added. So other chemicals or other booster doses need to be added to bring about long-term immunity. And if you see, the viral vector, it's important to pick a viral vector that is truly safe and an immune response, and we have to make sure that the viral vector itself doesn't cause any immune response. So we have to make sure that
the response is only targeted towards the one which we really needed. So the existing examples for these viruses, nucleic acid virus, as I said earlier, we have none so far. But then live attenuated, we have the mumps, measles, and rubella virus, we have the chickenpox virus, and for inactivated, mainly the polio viruses. In subunit vaccine, we have the hepatitis B, HPV, and for viral vectors, we have the Ebola virus as well as various veterinary medicine things. So moving on, so what are the stages of vaccine? So we see that the vaccine undergoes various stages of testing as well as formation until it's in the final format. Yeah, so the details, whenever we start off with building a vaccine, we need to know the detailed knowledge of the pathogen, its structure, its biology, its associated disease pathogenesis, clinical characteristics, all a clear-cut understanding of all these pathogens, detailed knowledge is necessary for starting off a vaccine for a particular pathogen. So, as it's, and also a vaccination just aims to prevent clinical disease, but not necessarily infection. The vaccination doesn't protect you from getting infected. Even if you take vaccine, you can get infected, but then you don't cause that disease. So infection is different, causing disease is different. And then it has to be like, we have to have a big kind of a stable. It does not have to be too strong or it has to be too mild. There should be a balance between the immunogenicity that is caused. Because a whole pathogen-based viruses can be more reactogenic, while a partial fraction can cause a loss of immunogenicity. So it should be like a balance between more or less. So that has to be maintained for cutting of the vaccine. And then it has to be tested, and we need animal models that can accurately mimic the diseases so that we can test the disease and the vaccine for its toxicology, safety, how toxic it is. And then further move on to the clinical trials where we can check for its immunogenicity, efficacy, safety. So that is another critical part which we play when we start out with the vaccine. And then it has to cover a large sufficient amount of population or people around you. So for that, it requires an understanding of the population demography, age of the disease susceptibility, like which age people it more infects, like the current coronavirus. We know that it infects mostly and it causes more severe conditions to the aged people as well as young people, young in the sense like very young, the children, because of their immune system. But then we have also seen that it also infects other people. So the correct understanding of the age and other biological and social factors which can influence the pathogen transmission as well as replication also is required for developing a vaccine. So a quick glance about how if we develop a viral vaccine. For example, if you get a corona vaccine, as we can see here, so what are the strategies that we can apply? So the first strategy we can apply is go for the traditional method, like which we have been using throughout these, like making the viruses attenuated, kill the virus vaccine, or use some of the pieces mainly. Because our immune system mostly recognizes the outer part of the viruses, or the envelope which we call of the viruses. So if we can isolate those envelope pieces of the individual, then there is more chances that it can
promote and can evoke any immune response. And then other modern technique is having the whole sequence of genetic nature of the viruses, and then engineer a particular virus gene so that we ask or we put this genetic material into the individual, and then use the individual's cellular machinery to produce a particular protein which the immune system can target. So for that, we can use either the DNA plasmid-based technology or this RNA as such enclosed in a liquid enclosure, or as I said, as a viral vector. So put this sequence into in non-infectious viruses, and then use these non-infectious viruses as a transport medium to inject or to vaccinate. Once we went with all these or any one of these, then we have the preclinical trials. So for the preclinical trials, sorry. So for the preclinical trials, we mainly first do a test in lab cultures, with the lab cells, cell cultures as well as the animals to check for toxicity. Now, if it is too toxic, then we just stop the testing at that particular point itself, and then go back again, check its concentration of whatever the common. If it is not, then we check for how immune it is, like whether it is enough to generate the immunity. So if all these things are clear, then we further move on to the clinical trials. Clinical trials involve phase 1, phase 2 and 3. Phase 1 normally tested in like less than 100 people. Phase 2, we have a larger testing population, which includes more than 100 people. And then phase 3, it involves a larger population, like thousands or 10,000 plus. So all this testing is very critical, and it mainly tests whether it's safe, how efficient or efficacy is it, what is the immune response, what is the dosage we need to give. We need just one dose or two dosage. What are the interval of the dosage that we need to give, and does it safely prevent infection when you give it to a large amount of population. So if all these things are safe, and we got an S for all these particular criteria, and then we go for the production to larger quantities. So if you see the number of years, so I remember still talking with my friends who, when the corona came up, so they were asking me because I am in the research field. So my close friend always used to ask me, when is the virus? When you are going to bring about the virus? So I used to say that bringing about a virus is not easy. So I think I had this picture in mind because it always, when we talk about vaccines, it always takes more than like 15 years or longer to get a vaccine. So getting a vaccine for a particular disease is not that easy. So I always used to say to him that you need to be patient and you need to wait for some more time, so that we can get into some kind of vaccine. So whenever we see the initial process, it takes like 2 to 4 years. So after the initial lab process is completed, which the preclinical trials are done, then we can kind of like submit the IND for the investigation of the application. So only with these data we apply for the application for investigation or going for the clinical trials. So once we start the clinical trials, which again I said, you can see here, can go on for phase 1, can go for 2 years, phase 2 again 2 years, and phase 3 like 2 to 3 years. So once you are done with this, then you need to submit the biologics license application. It should be reviewed by various committees wherever you are.
each country might have a different quality control agency, the drug agency, like the FDA in US, the Food and Drug Administration, EMA in Europe, etc. And then once this application is submitted and gets approved by these agencies, which again takes 1 or 2 years because they keep on asking for the verification and the data analysis. And then only you go for the last stage production. So it takes normally like 15 or longer years for production of these vaccines, the traditional method. So once we have the vaccine, so how does it like really bring about a protection in a particular individual? So what is the action of the vaccine in a particular individual? If you can see, based upon the to limit the adverse effect, we have various routes at which the vaccines can be administered to the body. So we have this oral route, intermuscular route, subcutaneous, and intradermal. So oral, we know that the poliovirus, oral poliovirus, as well as rotavirus, is given to the mouth or the oral way. And then we have the intramuscular. So intramuscular is that muscle, like the people all these vaccines. And then we have some that we give the subcutaneous, like between the muscle as well as the skin, which includes measles and yellow fever virus. And then we have some like BCG for the TB, we go for the intradermal. So there are various ways by which we can administer the vaccines. So once the vaccine gets into the body, the body recognizes it as an antigen or potential pathogen. The body's immune response acts towards it. So what it does is that, so whenever you can see, so the immune response, what they do is they produce, the immune system inside the body produces antibodies. So the antibodies are produced against these particular agents. And then, since these agents are weaker, it won't be like causing any diseases, but then these antibodies remain inside the body. So when we take it for when the real the severe form of the original form of the pathogen comes to the vaccines, the antibodies are already ready. I mean, it's kind of like a model test which we give to our students before you take the real board exam, right? So you equip yourself with the kind of things that will come for the board exam, so that you are ready for whatever that is coming for the questions. I mean, this is kind of an example that I can provide here, how the immune system works. So once you give that, okay, this is the agents that we are going to face when the real agents come, our immune system is already ready with the equipment to fight. Our immune system mainly fights with the antibodies, which kind of binds to these external agents and neutralizes them. So moving on further, our major topic of today, the COVID-19 vaccines. Okay, so we know that the SARS coronavirus 2 is the one which we causes COVID-19. So we have been like studying these viruses from the start, and we know that like it has major structural proteins all around it, and it's an RNA virus basically. It has a genetic material as RNA, it has a web cover, and then it has got the spike protein. So our understanding so far is that this spike protein is the one which goes and binds to the cellular receptors of our body. So it's like entering into a particular room or a house. So you need the key for entering into a house. So you think about a thief that comes and enters your house, but the thief doesn't want to destroy your house because the thief wants to live in that house. The thief uses a key to open your door and then enters into your home or the house.
But then, for the SARS coronavirus, the key to entering into our human body cell is the spike protein. So this uses this spike protein to bind to the cellular receptors of our cells and then get access So if you want to develop a vaccine against this coronavirus, so we have to somehow prevent these spike proteins from binding to this coronavirus. So initially when the coronavirus started off, there were this plasma therapy, where we use the already existing antibodies of the human body, and we were planning to give it to severe cases so that there's already an immune response, and that might kind of help for them to thrive the infection. But then that didn't quite work out very well in every case. So the hunt for vaccine was already on. And for vaccine, we know that the vaccine is the only one which is going to prevent this virus from further causing havoc. So the one which we can do is attenuate it or inactivate it as a whole, which we have been doing traditionally for other viral vaccines or other viral pathogens. Or maybe we can take the particular genetic material for which we need to evoke an immune response, which is basically the nucleic acid-based vaccines. Or another strategy would be, like I said before, using the viral vector vaccines, using other viruses. Just insert the protein of interest to the either a replicating viral vector or non-replicating viral vector. So these vectors are really not so harmful for the body, or just doesn't cause much of the diseases. So that's another strategy that we can use. The next strategy is using the protein or peptides, as I said, the spike proteins as such. And then you can also use VLP virus-like particles, nanoparticles, when we just remove the nucleic acid and just produce the outer shell for the virus as vaccines. So these are some of the major vaccines that has been in the market or has been approved, not kind of approved for emergency use. For use against the vaccines. Sputnik 5, which we know is the first registered vaccine in the world, developed by Geneva Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Russia. The type is kind of a non-replicating viral vector, so they use the adenovirus as a vehicle for transporting the spike protein of the virus. Efficacy is thought to be around 92%. Storage has to be stored at ultra-freeze conditions, and the dosage is 2 doses, and then intramuscular. Just the route of administration is intramuscular, so you have a short number. And then we have this AstraZeneca. I think, and all that points to the ultra-freeze temperature. 2 doses, again intramuscular. Then we have this latest one to this edition. I mean, there are around I think 200 vaccines in various phases, various stages, as I mentioned earlier, for the development. More than 200 vaccines we see the WHO site. So these are the ones which I just that is being used widely. And this is the latest edition, like Johnson & Johnson, by Janssen. It's a non-replicating viral vector as a type. Efficacy has been found to be 72%. Major advantage is that it can be stored in the fridge. And one of the most advantage, or the major advantage I would like to say, is just a single dose.
you don't have to wait for 2 doses for completing the vaccination program. And we found that even a single dose can give you kind of a protection for the vaccine. So coming on to the Indian vaccines, we have the Covishield as well as Covaxin. Covishield, as I said earlier, is developed the same one developed by Oxford and AstraZeneca. We have the Serum Institute of India collaborating with them. So it's a modified chimpanzee adenovirus vector. The type basically is like 70% storage with 2 doses again intramuscular. And then we have the vaccine developed by the biotech in association with ICMR as well as National Institute of Virology. It's an inactivated whole virus. Efficacy has been found to be 81%. So I think they come out with these results 2 days before. And the storage temperature, which we normally look around, is like 2 to 8 degrees Celsius. Again, 2 doses and intramuscular. And these I think are in either like but their activity is the same. So the antibodies are produced against the spike protein for the first time as well as for the second time for the booster dose. And if you see the COVID vaccine, as I said earlier, it uses the chimpanzee adenovirus as a vehicle for administering the vaccine to the human cells. So we take the SARS coronavirus, we taking the spike protein and insert that genetic material of spike protein into the vector, the viral vector, and then inject that to the human so that it can produce the spike protein in the human body, and then the body produces the antibodies against those particular spike proteins. And then we have this mRNA, the Pfizer vaccines. So what we do is we can take the mRNA sequence of the spike protein, but instead of putting in a nanoparticle, and then allow it to inject into the human body. So once it arrives into the body, the cells read the information in the mRNA sequence, and then it produces spike proteins. And so the spike proteins can be recognized by the immune systems, and then they can produce antibodies against these spike proteins. And then, the biotech or the Covaxin. So they take the virus strain as such, and then they inactivate it by using like chemical treatment of the heat. And once it's inactivated, it can be taken for vaccine production and then injected. The whole virus is present in activated form. So switch the immune response is locked, and then we have the neutralizing antibody to that particular vaccine. And then protein-based vaccine. So we can also do it in a plasmid, like take a DNA copy of the spike protein, and then put it in the cells and grow the amount of and just increase the number of proteins that is available, and then inject the protein as such in your body so that the immune response, the immunity gets responded by producing antibody against the protein. So as I said earlier, it takes like 15 years or longer to develop a vaccine if you go for a traditional method. So what was the trick behind SARS coronavirus, where we get already within a year or so. So thanks to the technological advances and the expertise people around, we can see that the SARS coronavirus was developed within 10 months or 1.5 years. So luckily, we had some information about these viruses because we already had started
preparing viruses for the SARS coronavirus as well as the MERS coronavirus, which also kind of fall in the same family as the SARS coronavirus too. So we had kind of like information in our hand. Also, we from the clinical data, we knew that it is a spike protein major uh, key player in causing the infection. So, because we already had this information in our hand, we could kind of like parallelly develop kind of uh, a kind of like go through all these testing as well as toxicity procedures and submit the first IND in a limited period of time, and then go into the clinical trials. And the clinical trials normally, which takes like years, can be completed within months because normally we wait for the phase one to complete complete to start the phase two. But then here, what they did is they overlap the clinical phases. So once the phase one is like half, they started the phase two and they're on risk. So it's a risky business. Just nobody doesn't go for that. Normally, companies or any institution doesn't go for until. But then it was a need of the hour. We had support and funding throughout. So I think even the phase three was started in parallel to the phase one and two, which reduced a considerable amount of time. Even the production, you can see here, has started even interest has started. So all these were like overlapping clinical phases were done on risk, but then we need to take some risk because if you see evaluate the balance between the risk as well as the benefit, I think if the benefit has a major fraction, then you of course will have to go for the risk. So as a result, the clinical trials again would be completed within months, which would normally or traditionally like take years to complete, and then submitted to the respective agency, and then it was like approved as an emergency approval. So it is not approved, but for emergency response approval. So that's how you say that we are able to like cut short the larger or the longer duration of normal vaccine development. So we can see it as also as a good thing in the vaccine innovation. So as you can see here, that's been a long way. You see the typhoid fever, it almost took like 100 years for licensing of the vaccine. Even for polio, it took like more than 50 years or so. And then hepatitis B, like 20 years. And then for Ebola again, like it was like 20 years or more. And only the SARS coronavirus too, which we could complete or get approved in a year. So as I said earlier, so we know that it was in Jan that it started. So the genome sequence was released. So that was a big breakthrough that we had around mid-Jan or mid-Jan, I guess. Yeah. And then the clinical studies have already started late Jan, and phase one and phase two clinical trials have already begun in May by most of the companies, and the phase two or three had already begun by July, and then rolling submission of data to regulators has been done by October, and by December it has been approved for emergency use. So that's how we got all these vaccines in a record time. This is just to show the facility we have for the vaccine production in the disease is vaccine in Beijing, in China, where you can see there's so many sophisticated instruments which help in like large scale production,
This is the launch facility, which prepares the vaccine for Moderna. You can see all these kind of things helped us in achieving the target in a very limited period of time. So, to conclude, so we know that vaccine had played a major role in controlling whatever disease we had in the past. See, once the vaccine was introduced in 1920, there was a rapid decrease in the number of cases of diphtheria throughout the years. Even for polio, it has been almost like nil or maybe less than 10 cases throughout the world once the vaccine was introduced. And again, for the measles, only the cases reported recently was majorly attributed to unvaccinated from non-vaccinated groups. We can see the spikes here. It's mainly attributed to the non-vaccinated. So we have an idea that once you are vaccinated, the history tells that once you are vaccinated, there's a very, very, very little chance of getting or spreading of these diseases in the population. So back in June 2020, we were looking to New Zealand for implementing the same kind of strategies that why because New Zealand was declared corona-free in 2020 because of the stringent measures following isolation, quarantine measures. And then now, once the vaccine is out, please look out for the Israel, because Israel has already had vaccinated the large, like 60 plus, around 70 to 80% of their population is already vaccinated. So we look out for their data, which is already available, and which we can see that the Israel people, once the vaccination began in December 2020, there was a huge decline in the number of hospitalization cases, number of hospital admissions, as well as the severe hospitalization cases has drastically come down once we have the first dose, once we have the first and second dose, and for the second dose for the 60 plus age group, the dark blue line accounts for the 60 plus age group, and the light blue had taken for the 40 to 60 age groups. So that's a very promising result which we have for the scientific community right now to go ahead with the vaccine. I think, but then it doesn't depend upon which vaccines they use the Pfizer vaccine, but then it doesn't depend upon which vaccine, because almost all the vaccines are equally effective. As one of the Dr. Caddy pointed out, one of the meeting, it's important that people do not think one vaccine is better than the other, because most of them seems to be equally effective in preventing severe diseases. So what we do is not like reducing the intensive care needs as well as the death. That should be our major goal, and not arguing about which is more effective in preventing among the vaccines that are available. So if it is at least preventing the death, I think my personal thing, we should go for that particular vaccine in terms of the community or the population perspective. So, what percentage of the population needs to be immune in order to achieve a herd immunity? It's a daunting task. So, a particular population, at least 60 to 80% of the population needs to be immune to achieve a herd immunity or to tackle this particular virus. So we know. So this was one of the trolls, we can say, has been circulating in the social media. We know these characters in Yoda, our movie, Malayalam movie. So പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അപ്പോൾ കൊറോണ പറയാണ് ഞാൻ വേർഷൻ 2 ഇറക്കി,
And then the okay, so so corona can also always bring about new versions because it's an RNA virus. It goes on replicating, goes on mutating of its own, and then we already have so many different variations of the virus. So it's important that the vaccines which we, so that's another challenge that we face as a scientific community, that the vaccines we bring about should be should protect us from what are variants that the coronavirus occurs for the time period. So the good news is that there's a first universal corona vaccine which can protect us from this, not be like protecting us for the versions of coronavirus. It's not to be like so we have getting reports that the first universal coronavirus vaccine is starting trials this year research. So that's a good news that's coming from the scientific community. So let's hope that everything comes to normal. We take this mask off, set off for the beaches, play, breathe some fresh air, play on the so hopefully this goes. So these are some of the photos which I got it from my friends who are different countries. This is my close friend who already had the vaccinated from the US. He got card from my other friend of my Singapore. He also got vaccinated. And this is the dose which I took already, my first dose of COVID vaccine. So when are you getting your shot of the vaccine? Hopefully soon. And so thank you for your patient listening. So this was one which our Brazil president had as an announcement send it to India because of transportation of the vaccine to Brazil. So thank you for all for your patient listening, and I would like to go for questions if you all are still awake, not sleeping because of my during lecture. So thank you all. So I might be happy to take questions. Yeah. Thank you, Anub. You have done a good talk and elaborate talk on, especially on COVID vaccines. So I think it's time for my colleagues as well as students. Please go on and ask any doubt you have in this topic. മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുള്ളേ. ഹലോ, ഈ വാക്സിനേഷൻ എക്സ്ട്രാർലി 2 ഡോസ് കൊടുക്കാറില്ല 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ, അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ? അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈം ബാധകമാണോ? രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കുറച്ചുകൂടെ മാറിയാലോ, അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ഇപ്പം നോർമലി അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ അവൈലബിൾ ഡാറ്റ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ്, ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 to 6 വീക്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 to 6 വീക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊരു ദിവസം എടുത്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അവര് നമ്മള് എല്ലാത്തിനും ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനനുസരിച്ച് ആ 4 to 6 വീക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. So that efficient ആയിട്ട് ആ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് നമുക്ക് വേണം എടുത്താൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്താലും we should be able to get enough protection. Okay, thank you. I'll ask one question. Why is the negative publicity for mRNA vaccine? Because somebody. Okay, that's a good question because mRNA vaccine കുറിച്ച് കുറെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് mRNA vaccine has not been used so far. It's the first time that we are using an mRNA vaccine as for human use. mRNA vaccine കുറെ ട്രയൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ
cancer-related disease. But then it has not been approved because of some clinical complications. I don't know the details, but that's what I heard. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് resistant to take the mRNA vaccine. Especially these mRNA vaccines are more effective, I think. Pfizer vaccines. Right. I mean, actually, the clinical data show that it is more effective, but then it also depends upon which kind of population they did the study. I mean, if you can see, can vary. But it is found to be effective. Yeah. So far, good. So yeah, as I said in Israel, where they vaccinated almost like more than 70% of the population, it's showing very good results. Yeah. So it's promising. Yeah. As well as similar case, how long that immunity for this corona vaccine? How long the immunity will last? Whether in the data or something? That's a tricky question, because as I said, നമ്മുടെ ഇപ്പം ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ എന്നോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഹ്യൂമൻ ട്രയലിന് എടുത്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു ജൂൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രത്തോളം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലും ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി വെരി നിയർ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ്. Too early to say, but then I think if you can quote from other resources which I heard through media and other things, I think it can last for like 9 to 12 months. And personally, I don't know, but then I heard from other people that it can last for like 9 to 12 months at least. It would give protection to at least 1 year or so. എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പബ്ലിക്കിനെ കിട്ടി തുടങ്ങി കാണില്ലേ. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? വീണ്ടും വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൊറോണ വന്നവര് വീണ്ടും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, മേ ബി കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പം ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ഇത് കിട്ടിയെങ്കിലും അതിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടാമത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ബൂസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും രണ്ടാമത് എടുക്കണം പറഞ്ഞു. ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കുറച്ചും കൂടി ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. എനിക്കതിനെ കുറച്ച് വലിയ ധാരണയില്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി, പറയാം. നമുക്കൊരു സുരേഷ So if any no questions further, I think we can go towards the concluding session. I hope. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കോവിഡ് വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായതുകൊണ്ടാണ്. പബ്ലിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാക്സിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ കൺക്ലൂഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഈ ഒരിക്കൽ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ഇനി അസുഖം വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. നോർമലി ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലിയർ ആണ്, കാരണം വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അൺഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ 30 days കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും വീണ്ടും അസുഖം വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരെ ചോദിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്
വിവേക് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ 2 ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടേണ്ടതാണ്. നമ്മളിപ്പം ചില വാക്സിൻ they are saying that you need to take 2 doses. To complete these 2 doses, then you are more protected compared to the single dose. ഇപ്പം ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസണിന്റെ അവരുടെ സിംഗിൾ ഡോസ് വാക്സിൻ ആണ്. എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഈവൻ ഫോർ 1 ഡോസ്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. 1 ഡോസ് ഇനഫ് എഫക്റ്റിവിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അത് കമ്പനി പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഓൺലി ദേ ഹാവ് ദ ഡാറ്റ വിത്ത് ദം. അവരാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഡാറ്റ. അവർ പറയാണ് ഓക്കെ it has been, of course, it has been presented before various agencies and they have gone through that. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 2 ഡോസ് എടുക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോജൻസ് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഡോസ് എടുക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വാക്സിന്റെ എഫക്ട് ലൈഫ് ലോങ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഫാർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ വിവേക് സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് 9 to 12 months ആണ്. അതായത് 1 വർഷത്തേക്കുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷം അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന്റെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പം അതിനുള്ള ഡാറ്റ അവൈലബിൾ അല്ല. ഐ മീൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്, അതായത് വാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു മെയ് ജൂൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജൂൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1 വർഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു വാക്സിനെ വാക്സിൻ വന്നതിലുണ്ടോ? അപ്പൊ വന്ന വാക്സിൻ ഇപ്പൊ 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 1 വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് സ്റ്റഡി. ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണലി ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസുകളുടെ ട്രയൽ നടക്കാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5-7 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് പൂർത്തിയാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5-7 വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്തേക്കെങ്കിലും വാക്സിൻ നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഇത്ര ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കഴിഞ്ഞ കാരണം kind of difficult to say at this particular moment. Yes. ഇത് പറയാൻ ഞാനൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. അപ്പം റിസ്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റാ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അല്ല. വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാണ്. വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ യു ആർ ദ വൺ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ഔട്ട്സൈഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ വാക്സിൻ യു ആർ മോർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാച്ചുറലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ചെയിൻ ഡെവലപ്സ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഇപ്പോഴും വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ, അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാസ്ക് ഇടണം, ഹാവ് ടു ഫോളോ എവറിത്തിങ്, കൈ കഴുകണം,
ബിക്കോസ് വാക്സിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസീസിനെയാണ്, ഇൻഫെക്ഷനെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം, അത് കൊറോണ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തേക്ക് വരാം, പക്ഷെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൂ. സിവിയർ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് എൻറ്റർ ഇൻ ടു യുവർ ബോഡി. അപ്പോൾ ബോഡി ശരീരത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിയത്തില്ല. നോളജ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ പ്രോട്ടോകോൾസ്, വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ്, വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ social distancing, എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം. ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ആണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ജയകൃഷ്ണൻ സാറാണോ? അതെ അതെ. ഓക്കെ സാർ. ജയകൃഷ്ണൻ സാർ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോസ്റ്റർ. എന്റെ പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ഒരിക്കലും. സോമനി എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിലോ പോസ്റ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്, വീക്ക് സാറിന് ചോദിച്ചത് വീക്ക് സാറ് പറഞ്ഞു ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്തായാലും നല്ല പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, താങ്ക്സ്. There is one more question. I think somebody typed a question. Shall I read? Yeah, please. What stops the body from continuing to produce the COVID-19 spike protein after getting COVID-19 mRNA or adenovirus-based vaccine? Stops the protein. Okay. നമ്മളിപ്പം എഡ്നോവൈറസ് പറയുന്ന നോൺ റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എഡ്നോവൈറസ് ആണ്. റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എഡ്നോവൈറസ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഇതെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വൺസ് വി ഹാവ് ദ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഡെവലപ്പ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ടു ആന്റിബോഡി. സോ വൺസ് ദ ആന്റിബോഡീസ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഇൻവോക്ക് an immune response against it. Mainly നമ്മുടെ ബി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ്. സോ അത് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദാറ്റ് particular cell. Long run, there won't be any more production of so only available will be the antibodies. Antibodies memory B സെല്ലിലേക്ക് പോയിട്ട് മെമ്മറിയിൽ കിടക്കും. സോ പക്ഷേ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൽ which will produce the spike proteins will be kind of like eliminated from the body. So they won't be production of the spike proteins. I hope Dr. Anup has cleared doubt of anyone, any query? Otherwise, we will move towards the concluding session. Yes. കോവിഡ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകാറില്ലേ? അപ്പൊ അത് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രംസ് ഉണ്ടാവാറില്ലേ, ഡിസീസസ്? അപ്പൊ അത് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിയറിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, വാക്സിനേഷന്റെ മെയിൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ബിലീവ്, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഴ്സ്, വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് ദ സിവിയറിറ്റി. സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. നമ്മൾ കണ്ട പോലെ, നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കണ്ട പോലെ ഒരു വാക്സിൻ എന്ന നിലയിൽ അത് സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം. ഓക്കെ സർ. Hello. Any further questions? I hope the questions are clear. If you have questions ഉണ്ടെങ്കിൽ you can email us. നമ്മുടെ MRU ആണ്, മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് യൂണിറ്റ്, ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ MRU MCT. Just MCT. I will type just MRU MCT എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്. Okay, MCP at MCT മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച്. Okay, MRU MCT at
mct@gmail.com അയച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. MRUMCT@gmail.com. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir, for the informative section. Thank you. Now I invite Jayakrishnan T, Assistant Professor, Department of Botany, for delivering the vote of thanks. Sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hope you all enjoyed the webinar. Here we wind up the webinar. Thank you all for the patience and cooperation. Thank you.